Vitam Sajivam Sadvaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakavitam Scha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vila Vineshwari Vishwanu Devi Pranamami Hari Priye Vanchikalpatiri Vaschar Kripa Sindhu Vaye Vacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Sorry, I was missing you yesterday. Przepraszam, że wczoraj mnie nie było. Okay, we are Kamalesh, you're translating, huh? Yes, Guru Maharaj. Text 16, is it? Yes. Okay. We can start. Canto 3, Chapter 21, Text 16, conversation between Manu and Kardama. You can translate that. Czytamy trzecie kanto, Śrimad Bhagavatam, rozdział 21, rozmowy z Manu i Kardamy Muniego, tekst 16. Prajapateste Pachadisha Tantra Loka Kilayam Kamakhato Nubadaha Aham cha Lokanogato Vahami Balim cha Shukai Nimatmishya Tubhyam. Translation: O my Lord, you are the master and leader of all living entities. Under your direction, all conditioned souls, as if bound by a rope, are constantly engaged in satisfying their desires. Following them, O embodiment of religion, I also bear oblations for you, who are eternal time. O mój Panie, Ty jesteś mistrzem i obrońcą wszystkich żywych istot. Pod Twoją kontrolą dusze uwarunkowane bezustannie spełniają swe pragnienia, niczym związane liną. Uosobienie religii, ja również podążam w ich ślady i Tobie, który jesteś wiecznym czasem, składam ofiary. Hare Krishna. Report. In the Katha Upanishad, it is stated that the Supreme Lord is the leader of all living entities. He is the sustainer and the rewarder of all their necessities and desires. No living entity is independent. All are dependent on the mercy of the Supreme Lord. Therefore, the Vedic injunction is that one should enjoy life under the direction of the Supreme Leader, the Personality of Godhead. Vedic literature, like Ishopanishad, direct that since everything belongs to the Supreme Lord, the Personality of Godhead, one should not encroach upon another's property, but should enjoy one's individual allotment. The best program for every living entity is to take direction from the Supreme Lord and enjoy material life or spiritual life. Znaczenie. Katha Upanishad stwierdza, że Najwyższy Pan jest przewodnikiem wszystkich żywych istot. On je utrzymuje i obdarza wszystkim, co niezbędne oraz spełnia ich pragnienia. Żadna żywa istota nie jest niezależna. Wszyscy jesteśmy zależni od łaski Najwyższego Pana. Dlatego Wedy mówią, że powinniśmy cieszyć się życiem zgodnie ze wskazówkami najlepszego przewodnika, jakim jest osoba Boga. Ishopanishad, który jest pismem wedyjskim, poucza, że wszystko należy do najwyższej osoby Boga, a więc nie powinniśmy naruszać cudzej własności, tylko cieszyć się własnym przydziałem. Najlepiej będzie, gdy żywa istota przyjmie wskazówki od Najwyższego Pana i zacznie cieszyć się życiem materialnym albo duchowym. A question may be raised, since Kadama Muni was advanced in spiritual life, why then did he not ask the Lord for liberation? Why did he want to enjoy material life in spite of his personally seeing and experiencing the Supreme Lord? The answer is that not everyone is competent to be liberated from material bondage. It is everybody's duty, therefore, to enjoy according to his present position, but under the direction of the Lord or the Vedas. The Vedas are considered to be the direct words of the Lord.
The Lord gives us the opportunity to enjoy material life as we want, and at the same time, He gives direction for the modes and processes of abiding by the Vedas, so that gradually one may be elevated to liberation from material bondage. The conditioned souls who have come to the material world to fulfill their desires, to lord it over material nature, are bound by the laws of nature. The best course is to abide by the Vedic rules. That will help one to be gradually elevated to liberation. Może też pojawić się pytanie, skoro Kardama Muni był tak niezwykle zaawansowany w życiu duchowym, dlaczego zatem nie poprosił Pana o wyzwolenie? Dlaczego chciał cieszyć się życiem materialnym, choć doświadczył i osobiście widział Najwyższego Pana? Odpowiedź brzmi, że nie każdy posiada kwalifikację, by wyzwolić się z materialnej niewoli. Dlatego naszym obowiązkiem jest czerpanie radości zgodnie z pozycją, jaką obecnie zajmujemy, zgodnie ze wskazówkami Pana, czyli ze wskazówkami Ved. Vedy są uważane za bezpośrednie słowa Pana. Pan stwarza nam możliwość cieszenia się życiem materialnym, jednocześnie daje wskazówki, jak przestrzegać nakazów Ved. Nakazy te bowiem stopniowo pomogą nam opuścić materialną niewolę i wznieść się na platformę wyzwolenia. Prawa natury zniewalają uwarunkowane dusze, które przychodzą do świata materialnego, aby zaspokoić swe pragnienia panowania nad naturą materialną. Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest stosowanie się do wedyjskich zasad, gdyż to pomoże nam wznieść się do platformy wyzwolenia. Kardama Muni addresses the Lord as Shukla, which means the leader of religion. One who is pious should follow the rules of religion, for such rules are prescribed by the Lord Himself. No one can manufacture or concoct a religion. Religion refers to the injunctions or laws of the Lord. In Bhagavad Gita, the Lord says that religion means to surrender unto Him. Therefore, one should follow the Vedic regulations and surrender unto the Supreme Lord, because that is the ultimate goal of perfection in human life. One should live a life of piety, follow the religious rules and regulations, marry, and live peacefully for elevation to the higher status of spiritual realization. Kardama Muni określił Pana słowem Shukla, który oznacza prowadzący ścieżką religii. Osoba pobożna powinna stosować się do nakazów religijnych, ponieważ ustalił je sam Pan. Nikt nie jest w stanie stworzyć albo wymyślić religii. Słowo religia odnosi się do nakazów, czyli praw ustalonych przez Pana. W Bhagavad Gicie Pan mówi, że prawdziwą religią jest podporządkowanie się Jemu. Zatem musimy stosować się do nakazów wedyjskich i podporządkować się Najwyższemu Panu. Taki bowiem jest ostateczny cel, doskonały cel ludzkiego życia. A więc nasze życie powinno być pobożne. Powinniśmy stosować się do religijnych zasad i nakazów. Ożenić się i żyć spokojnie, mając na celu zniesienie się na wyższy poziom duchowej realizacji. Text 17. Lokamscha lokanugat gatan pasumscha idva shvitaste charanat tapatram parasparam tvad gunavada siddhu piyusa niryapita deha dharmaha. Translation. However, persons who have given up stereotyped worldly affairs and the beastly followers of these affairs, and who have taken shelter of the umbrella of your lotus feet by drinking the intoxicating nectar of your qualities and activities in discussion with one another, can be freed from the primary necessities of the material body. Tekst 17. Jednakże ci, którzy porzucili stereotypowe sprawy tego świata, a także ci, którzy wciąż się nimi zajmują, i ci, którzy stronili się w cieniu Twych lotosowych stóp, które są niczym baldachim, pijąc upajający nektar Twoich zalet i czynów poprzez wzajemne rozmowy, mogą uwolnić się od podstawowych potrzeb materialnego ciała. Report. After describing the necessities of married life, Kardama Muni asserts that marriage and other social affairs are stereotyped regulations for persons who are addicted to material sense enjoyment. The principles of animal life, eating, sleeping, mating, and defending, are actual necessities of the body. But those who engage in transcendental Krishna consciousness, giving up all the stereotyped activities of this material world, are freed from social convention. Conditioned souls are under the spell of material energy or eternal time, past, present, and future.
But as soon as one engages in Krishna consciousness, he transcends the limits of past and present and becomes situated in the eternal activities of the soul. One has to act in terms of the Vedic injunctions in order to enjoy material life. But those who have taken the devotional service of the Lord are not afraid of the regulations of this material world. Such devotees do not care for the conventions of material activities. They boldly take to that shelter, which is like an umbrella against the sun of repeated birth and death. Znaczenie, gdy Kardamamuni opisał już, jak niezbędne jest życie małżeńskie, stwierdził, że małżeństwo i pozostałe obowiązki społeczne są stereotypowymi nakazami przeznaczonymi dla osób, które upajają się materialną przyjemnością. Zasady charakteryzujące życie zwierzęce, jak jedzenie, spanie, łączenie się w pary i obrona, są w rzeczywistości potrzebami ciała. Ale ci, którzy zaangażowali się w transcendentalną świadomość Kryszny, porzucają stereotypowe działania w materialnym świecie i uwalniają się od społecznych konwenansów. Uwarunkowane dusze są oczarowane materialną energią, czyli wiecznym czasem, przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Lecz gdy zaczynają działać w świadomości Kryszny, wówczas natychmiast wznoszą się ponad ograniczenie narzucane przez przeszłość i teraźniejszość i wstępują na platformę wiecznych działań duszy. Aby cieszyć się życiem materialnym, musimy działać zgodnie z nakazami wedyjskimi. Lecz jeśli zaczniemy pełnić służbę oddania dla Pana, wówczas nie będziemy się dłużej lękać nakazów tego materialnego świata. Bhaktowie nie dbają o konwenanse, jakie narzuca materialne działanie i śmiało przyjmują to sumienie, które jest niczym baldachim, chroniący od słońca powtarzających się narodzin i śmierci. Constant transmigration of the soul from one body to another is the cause of suffering in material existence. This conditional life in material existence is called samsara. One may perform good work and take his birth in a very nice material condition, but the process under which birth and death take place is like a terrible fire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in his prayers to the spiritual master, has described this samsara, or the repetition of birth and death, as compared to a forest fire. A forest fire takes place automatically, without anyone's endeavor, by the friction of dry wood, and no fire department or sympathetic person can extinguish it. The raging forest fire can be extinguished only when there is constant downpour of water from a cloud. The cloud is compared to the mercy of the spiritual master, or the grace of the spiritual master. The cloud of the mercy of the personality of Godhead is brought in, and then only when the rains of Krishna consciousness fall can the fire of material existence be extinguished. This is also explained here. In order to find freedom from the stereotyped conditioned life of material existence, one has to take the shelter of the lotus feet of the Lord, not in the manner in which the impersonalists indulge, but in devotional service, chanting and hearing of the activities of the Lord. Only then can one be freed from the actions and reactions of material existence. It is recommended here that one should give up the conditioned life of this material world and the association of so-called civilized human beings who are simply following in a polished way the same stereotype principles of eating, sleeping, defending, and mating. Chanting and hearing of the glories of the Lord is described here as Tvaguna Vada Siddhu. Only by drinking the nectar of chanting and hearing of the pastimes of the Lord can one forget the intoxication of material existence. Przyczyną cierpienia materialnej egzystencji jest stała wędrówka duszy z jednego ciała do następnego. Takie uwarunkowane życie w egzystencji materialnej jest określone mianem samsary. Ktoś może spełniać pobożne czyny i dzięki temu narodzić się w warunkach, które są wspaniałe materialnie. Ale sam proces narodzin i śmierci jest jak wszechorganiający ogień. Opisał to w swojej modlitwie do mistrza duchowego Śri Vishwanatha Chakravarti Thakura. Samsarę, czyli powtarzające się narodziny i powtarzającą się śmierć, porówna do leśnego pożaru. Pożar pojawia się w lesie automatycznie, przez ocieranie suchego drewna. I nie trzeba go specjalnie rozniecać. I nie ugasi go żadna straż pożarna, ani nikt inny. Ten szalejący pożar ugasi jedynie goczący się deszcz, który ześlą chmury. Chmura jest porównywana do miłosierdzia mistrza duchowego.
Łaska mistrza duchowego przywołuje chmurę miłosierdzia osoby Boga. Pożar materialnej egzystencji może ugasić jedynie deszcz świadomości Kryszny. Jest to również wyjaśnione w powyższym wersecie, aby uwolnić się od szablonowego, uwarunkowanego życia materialnej egzystencji, musimy przyjąć sumienie losowych stóp Pana, lecz nie w taki sposób, w jaki robią to impersonaliści. Prawdziwą drogą jest służba oddania, czyli intonowanie i słuchanie o czynach Pana. Tylko dzięki służbie oddania możemy uwolnić się od działania w materialnej egzystencji i od reakcji tego działania. Powyższy werset radzi nam, abyśmy porzucili uwarunkowane życie w świecie materialnym, jak również towarzystwo tzw. cywilizowanych istot ludzkich, które wciąż przestrzegają tych samych zasad jedzenia, spania, obrony i łączenia się w pary. To też w sposób ucywilizowany. Intonowanie i słuchanie o chwałach Pana powyższy werset opisuje słowami Padguna Vada Sithu. O uderzającej egzystencji materialnej zapomnimy tylko wtedy, gdy będziemy pić nektar płynący z intonowania i słuchania o rozrywkach Pana. So the only way then we have to get a higher taste by hearing and chanting about the Lord. Jedyny sposób jest, by uzyskać wyższy smak poprzez słuchanie i intonowanie o chwałach Pana. Otherwise, we can't avoid the stereotype condition of eating, sleeping, mating, and defending. W innym wypadku nie będziemy w stanie się uwolnić od tego stereotypowego uwarunkowania jedzenia, spania, łączenia się w pary. But because we're getting the mercy from the spiritual master, Srila Prabhupada, we can expect to get a higher taste on the spiritual side. Ale ponieważ otrzymujemy łaskę od mistrza duchowego jak Śrila Prabhupada, wtedy możemy spodziewać się, że dostaniemy tą łaskę z wyższego źródła. Then we can transcend this material world. I wtedy możemy przekroczyć ten materialny świat. Text 18. Nate Jakraksha Brahmir Ayur Esham Troyo Dasaram Tri Tatam Sasti Pava Sanemya Ayanta Tadiyat Trinabi Karala Shroto Jagat Achidya Vavat. Translation. Your wheel, which has 3 naves, rotates around the axis of the imperishable Brahman. It has 13 spokes, 36 joints, 6 rims, and numberless leaves carved into it. Through its revolution, cuts short the lifespan of the entire creation. This wheel of tremendous velocity cannot touch the lifespan of the devotee of the Lord. Tekst 18. Nieprzemijający Brahman jest osią Twego koła, które ma 3 piasty, 13 szprych i 360 złączeń. Koło Twe ma również 6 obręczy ozdobionych niezliczonymi rzeźbionymi liśćmi, a jego obrót, którego szybkość napawa przerażeniem, skraca długość życia całemu stworzeniu, lecz nie tyka baktów. Purport. The time factor cannot affect the span of life of the devotees. In Bhagavad Gita, it is stated that a little execution of devotional service saves one from the greatest danger. The greatest danger is transmigration of the soul from one body to another, and only devotional service to the Lord can stop this process. It is stated in the Vedic literature, Harim Vina Naiva Shritim Taranti, without the mercy of the Lord, one cannot stop the cycle of birth and death. In Bhagavad Gita, it is stated that only by understanding the transcendental nature of the Lord and his activities, his appearance and disappearance, can one stop the cycle of death and go back to him. The time factor is divided into many fractions of moments, hours, months, years, periods, seasons, etc. All the divisions in this verse are determined according to the astronomical calculation of Vedic literature. There are 6 seasons called ritus, and there is the period of 4 months called chaturmasya. 3 periods of 4 months complete 1 year. According to Vedic astronomical calculation, there are 13 months. The 13th month is called Adi Mas or Mala Mas and is added every 3rd year. The time factor, however,
cannot touch the lifespan of the devotees. In another verse, it is stated that when the sun rises and sets, it takes away the life of all living entities, but it cannot take away the life of those who are engaged in devotional service. Time is compared here to a big wheel which has 360 joints, 6 rims in the shape of seasons, and numberless leaves in the shape of moments. It rotates on the eternal existence, Brahman. Znaczenie czas nie ma wpływu na długość życia bhaktów. Bhagavad Gita mówi, że spełnienie nawet niewielkiej służby oddania chroni nas przed największym niebezpieczeństwem, jakim jest wędrówka duszy z jednego ciała do drugiego. Cykl ten może zatrzymać tylko służbę oddania, którą wykonujemy dla Pana. Literatura wedyjska mówi Harim Vinana Slitim Taranti. Bez łaski Pana nie możemy zatrzymać koła narodzin i śmierci. Bhagavad Gita mówi, że gdy zrozumiemy transcendentalną naturę Pana, Jego czyny, Jego pojawienie się i odejścia, będziemy mogli wówczas przerwać cykl śmierci i powrócimy do niego. Czas dzieli się na wiele części, którymi są godziny, miesiące, lata, okresy pory roku itd. Wszystkie podziały zawarte w powyższym wersecie zostały ustalone zgodnie z wyliczeniami astronomicznymi, jakie są w literaturze wedyjskiej. Istnieje 6 pół roku, które zwą się Ritus. Jest to okres 4 miesięcy nazywany Chaturmasya. 3 okresy Chaturmasya tworzą jeden rok. Zgodnie z wedyjską kalkulacją astronomiczną miesięcy jest 13. 13 miesiąc nosi nazwę Adhimasa lub Malamasa i jest dodawany co 3 lata. Jednakże czas nie ma wpływu na długość życia bhaktów. Inny werset mówi, że każdy zachód słońca bezpowrotnie zabiera życie żywym istotom, ale nie może skrócić życia tych, którzy są zaangażowani w służbę oddania. Powyższy werset porównuje czas do ogromnego koła, które ma 360 złączeń i 6 obręczy. Obręcze przyjmują kształt sezonów, a ich niezliczone liście pojawiają się jako chwile. Koło to wiruje wokół wiecznej egzystencji, którą jest Brahman. Text 19. Ekasvayam sanjagata chishikshaya dvitiyayatmanam hari yogamayaya Shrijasyada pasi puna kashishyase yatorna nabi bhagavan sva shakti bihi. Translation. My dear Lord, you alone create the universe. O personality of Godhead, desiring to create these universes, you create them, maintain them, and again wind them up by your own energies, which are under the control of your second energy called Yogamaya. Just as a spider creates a cobweb by its own energy and again winds it up. Tekst 19. Ty jeden, mój drogi Panie, stworzyłeś wszystkie wszechświaty. O osobo Boga, pragnie stwarzać wszechświaty, więc dzięki swym własnym energiom, które są kontrolowane przez inną Twoją energię, nazywaną Yogamają, stwarzasz je, utrzymujesz i podobnie wchłaniasz, niczym pająk, który dzięki swojej energii robi pajęczynę, a potem ją zwija. Report. In this verse, 2 important words nullify the impersonalist theory that everything is God. Here Kadama says, O personality of Godhead, you are alone, but you have various energies. The example of the spider is very significant also. The spider is an individual living entity, and by its energy, it creates a cobweb and plays on it. And whatever it likes, it winds up the cobweb, thus ending the play. When the cobweb is manufactured by the saliva of the spider does not become impersonal. Similarly, the creation and manifestation of the material or spiritual entity does not render the creator impersonal. Here, the very prayer suggests that God is sentient and can hear the prayers and fulfill the desires of the devotee. Therefore, he is Satchitananda Vigraha, the form of bliss, knowledge, and eternity. Znaczenie. Powyższy werset zawiera 2 słowa, które unieważniają impersonalistyczną teorię głoszącą, że wszystko jest Bogiem. Kardama mówi tutaj, o osoba Boga, jesteś jednym bez którego, ale masz różnorakie energie. Bardzo znaczący jest również przykład pająka użyty w tym wersecie. Pająk jest indywidualną, żywą istotą, dzięki swojej energii tworzy pajęczynę, w której się bawi. A kiedy tylko chce, zwija ją i w ten sposób kończy swą zabawę. Kiedy pająk wytwarza ze swojej śliny pajęczynę, sam nie staje się czymś bezosobowym. Tak samo stworzenie i manifestacja energii materialnej.
albo energii duchowej również nie czyni Stwórcy bezosobowym. Powyższy werset wskazuje, że Bóg może odczuwać i słyszeć modlitwy bhaktów i może spełniać ich pragnienia. Dlatego jest on Satchit Ananda Vigraha, formą szczęścia, wiedzy i wieczności. Text 20. Anaitad Batadisha Padam Tave Psitam Yanmaya Yanas Tanuse Buddha Shukshmam Anugrahaya Tvapi Yari Mayaya Lasatulasya Bhagavan Vilakshitaha. Translation. My dear Lord, although it is not your desire, you manifest this creation of gross and subtle elements just for our sensual satisfaction. Let your causeless mercy be upon us, for you have appeared before us in your eternal form, adorned with splendid wreaths of tulasi leaves. Tekst 20. Mój drogi Panie, jedynie dla przyjemności naszych zmysłów manifestujesz to stworzenie wulgarnych i subtelnych elementów, choć nie jest to Twoim pragnieniem. Niech Twoja łaska będzie z nami, gdyż pojawiłeś się przed nami w swej wiecznej formie, ozdobiony wspaniałą girlandą z listów tulasi. Report. It is clearly stated here that the material world is not created by the personal will of the Supreme Lord. It is created by his external energy because the living entity wants to enjoy it. Go ahead. Znaczenie. Powyższy werset wyraźnie mówi, że świat materialny nie został stworzony przez osobistą wolę Pana, ale przez jego zewnętrzną energię, gdyż żywe istoty pragną czerpać w nim radość. So because we, the living entities, want to enjoy the material world, therefore Krishna gives us facility. Okay, you can imagine that you're the enjoyer, and here's the material world, and you have some sense gratification which is available to you. And so the material world is created. Ponieważ żywe istoty mają pragnienie cieszyć się światem materialnym, to Krishna daje nam te możliwości i stwarza poprzez swoją energię świat materialny. Mamy tutaj pewnego rodzaju zadowolenie zmysłów, możemy w jakiś sposób się cieszyć i dlatego Krishna to stwarza. This material world is not created for those who do not want to enjoy sense gratification, who constantly remain enchanted at the loving service, and who are eternally Krishna conscious. For them, the spiritual world is eternally existing, and they enjoy there. Elsewhere, in Śrimad Bhagavatam, it is stated that for those who have taken shelter of the lotus feet of the personality of Godhead, this material world is useless because this material world is full of danger at every step. It is not meant for the devotees, but for living entities who want to lord it over material energy at their own risk. Okay. Ten świat nie jest przeznaczony dla osób, które nie chcą cieszyć się zadowoleniem zmysłów, które bezustannie pełnią transcendentalną, pełną miłości służbę i które są wiecznie świadome Kryszny. Dla nich istnieje wieczny świat duchowy i w nim się radują. W innym miejscu Śrimad Bhagavatam mówi, że dla tych, którzy schronili się u lotosowych stóp najwyższej osoby Boga, świat materialny nie ma żadnej wartości. I ponieważ niebezpieczeństwo czyha w nim na każdym kroku, nie jest on przeznaczony dla faktów, tylko dla tych, którzy na własne ryzyko pragną panować nad materialną energią. So therefore the devotees, they can be completely detached from the material world because they're getting spiritual nourishment from the Lord within their heart and from the Lord in the Shastra and from Guru. I dlatego wielbiciele mogą być całkowicie nieprzywiązani do świata materialnego, ponieważ oni odczuwają duchowe spełnienie wewnątrz i oni otrzymują to spełnienie od Guru, od Shastry i od Kryszny. And they can see that there's danger in this material world at every step, just like we see. The danger is going on in the wars are being fought right in front of us. I mogą widzieć, że niebezpieczeństwo w świecie materialnym czyha na każdym kroku i widzimy nawet teraz, że zawsze niebezpieczeństwa w formie wojen także mają miejsce. And everyone is being subjected to the
miseries of old age, disease, and death, miseries from other living entities, miseries from the nature. I każdy będzie podlegał tej niedoli narodziny starością, chorobą, narodziny od będzie także podlegał niedolom od innych żywych istot, od natury. Krishna is so kind that he allows the sensual, sense-enjoying living entities a separate world created by him to enjoy as they like. Yet, at the same time, he appears in his personal form. The Lord unwillingly creates the material world, but he descends in his personal form or sends one of his reliable sons or servants or reliable author like Vyasadeva to give instructions. He himself also instructs in his speeches of Bhagavad Gita. This propaganda work goes on side by side with the creation to convince the misguided living entities who are rotting in this material world to come back to him and surrender unto him. Therefore, the last instruction of the Bhagavad Gita is, give up all manufacturing engagement in the material world and just surrender unto me. I shall protect you from all sinful reactions. Krishna jest tak łaskawy, że żywym istotom, które pragną odczuwać zmysłową przyjemność, stworzył odrębny świat, gdzie mogą doznawać tej przyjemności zgodnie ze swoimi pragnieniami. Ale jednocześnie Krishna pojawia się w nim w swojej osobowej formie. Pan niechętnie stworzył świat materialny, ale pojawia się w nim w swojej osobowej formie albo wysyła jednego ze swych niezawodnych synów czy sług lub godnego zaufania autora, jakim był Vyasadeva. Wysyła ich po to, by przekazywali instrukcje. Sam też udziela nauk w Bhagavad Gicie. Instrukcje te przekazywane są jednocześnie ze stworzeniem, aby nakłonić zwiedzione, gnijące w materialnym świecie żywe istoty do powrotu do niego i podporządkowania się jemu. Dlatego ostatnia instrukcja Bhagavad Gity brzmi: porzuć wszelkie wymyślone zajęcia w materialnym świecie i podporządkuj się mnie i uwolnię cię od wszelkich następstw grzechów. So this is, Prabhupada is quoting the verse, Bhagavad Gita 1866, Sarvadharma Pratyaja. Give up everything and just surrender unto me and don't worry about it. But because we can't do that so easily, therefore, the Varnashram system is recommended that step by step we can come to the point of full renunciation. Tutaj Śrīla Prabhupada cytuje werset z Bhagavad Gita 1865 Sarvadharma Pratyaja, żeby porzucić wszystko inne i podporządkować się Krysznie. Ale ponieważ my nie jesteśmy chętni, żeby to zrobić, dlatego jest system Varnashrama Dharma, żebyśmy stopniowo doszli do tego etapu. But if by good fortune we have the association of the pure devotees like Srila Prabhupada, then we can see that this material world is a place of suffering and there's no future for us here. We should qualify to return back home, back to Godhead. Ale dzięki wielkiemu szczęściu mamy towarzystwo takich osób jak Śrīla Prabhupada i możemy zrozumieć, że ten świat materialny jest miejscem cierpienia i możemy stać się kwalifikowani do tego, żeby wrócić do domu do Boga. But problem is, the habit is so strong, we think we can make this world better by doing good work, and then we feel satisfied that we've improved the world, and so we can die peacefully. Problem jest w tym, że mamy takie nawyki, że chcemy robić jakieś dobre uczynki, ulepszać ten świat i czujemy pewną satysfakcję z tego, że zrobiliśmy coś dobrego, komuś pomogliśmy i możemy w ten sposób umrzeć w spokoju. But we can never make this world a fit place because it's made for the criminals, the prisoner. The prison house can never be made into a wonderful place because it's a prison house. Ale nigdy nie będziemy w stanie uczynić tego miejsca dobrym do mieszkania, do życia, ponieważ jest to więzienie, tu są kryminaliści i nigdy nie uczyni się więzienia dobrym miejscem do życia. But rather than try to improve the prison house, we should try to get out of the prison house. Zamiast starać się ulepszyć to więzienie, powinniśmy starać się z niego wydostać. But majority of people can't see that. Ale większość ludzi nie jest w stanie tego dostrzec. And so they're working very hard, maybe in a mode of goodness, but they don't
they're not able to transcend the cycle of birth and death. I mogą pracować bardzo ciężko, nawet w sile dobroci, ale nie są w stanie przekroczyć cyklu narodzin i śmierci. And so Prabhupada mentions there in the 14th chapter how those who work like that, they have the same disadvantage of having to take another body in the material world because they're attached to working in the mode of goodness. Prabhupada w 13 rozdziale opisuje to, że osoby, które w ten sposób pracują, mają tą niekorzyść, że będą musieli przyjąć inne ciało także w tym świecie materialnym. So we have to be convinced of this knowledge that we're getting here from Prabhupada. It's clearly describing that this material world is made to be problematic. Powinniśmy być przekonani odnośnie tej wiedzy, którą daje nam Śrila Prabhupada, że ten świat materialny, jego naturą, cechą jest to, że będą zawsze problemy. So we may have very good intentions. We want to make everybody happy, but it's not possible. Możemy mieć dobrą intencję, by uczynić wszystkich szczęśliwymi, ale nie jest to możliwe. Because Krishna certifies material world dukkhalayam ashashvatam. It's temporary and full of misery. Ponieważ Krishna to potwierdza, że świat materialny jest dukkhalayam ashashvatam, jest tymczasowy i pełen cierpienia. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Okay, we can do one more verse. Text 21. Tam tvanu bhuya paratak kriyatam samayaya varita lokatantram nanam abhikshanam namayi yapada sarojam alpiyasi kamavarsam. Translation. I continuously offer my respectful obeisances unto your lotus feet, of which it is worthy to take shelter, because you shower all benedictions on the insignificant, to give all living entities detachment from fruit of activity by realizing you. You have expanded these material worlds by your own energy. Tekst 21. Bezustannie oferuje pełne szacunku pokłony twielocowym stopom, które są cennym schronieniem, albowiem wszelka łaską obdarzasz znikomych. Dzięki swej energii rozprzestrzeniłeś materialne światy, aby wszystkie żywe istoty pobłogosławić obojętnością wobec pracy spełnianej dla rezultatów, co można osiągnąć przez zrealizowanie Ciebie. Report. Everyone, therefore, whether he desires material enjoyment, liberation, or transcendental loving service of the Lord, should engage himself, offering obeisances unto the Supreme Lord, because the Lord can award everyone his desired benediction. In the Bhagavad Gita, the Lord affirms, Yetama prapadyante, anyone who desires to be successful, a successful enjoyer in this material world, is awarded that benediction by the Lord. Anyone who wants to be liberated from the entanglement of this material world is given liberation by the Lord. And anyone who desires to constantly engage in his service in full Krishna consciousness is awarded that benediction by the Lord. For material enjoyment, he has prescribed so many ritualistic sacrificial performances in the Vedas. And thus people, they take advantage of those instructions and enjoy material life in higher planets or in the noble aristocratic family. These processes are mentioned in the Vedas, and one who takes advantage of them, and one can take advantage of them. It is similar with those who want to be liberated from this material world. Znaczenie. Zatem każdy, bez względu na to, czy pragnie przyjemności materialnych, czy wyzwolenia, czy chce pełnić transcendentalną, pełną miłości służbę dla Najwyższego Pana, powinien składać mu pokłony, gdyż Pan może nas obdarzyć tym, czego pragniemy. W Bhagavad Gicie Pan zaręcza Yadhama prapadyante. To oznacza, że obdarza błogosławieństwem osobę, która pragnie czerpać radość z tego materialnego świata. Wyzwolenie daje temu, kto pragnie się uwolnić z matni tego świata. I błogosławi również tego, kto pragnie bezustannie w pełnej świadomości Kryszny pełnić dla niego służbę.
Osobom, które pragną cieszyć się materialnym życiem na wyższych planetach albo w szlachetnej rodzinie arystokratycznej, Pan polecił spełnianie wielu rytualistycznych ofiar i pozostawił odpowiednie instrukcje w Wedach. Wszystkie te procesy zostały opisane w Wedach i każdy, kto chce, może z nich skorzystać. Podobnie jest z tymi, którzy pragną wyzwolenia ze świata materialnego. Unless one is disgusted with the enjoyment of this material world, he cannot aspire for liberation. Liberation is for one who is disgusted with material enjoyment. Vedanta Sutra says, therefore, Atata Brahma Jigyasya, those who have given up the attempt to be happy in this material world can inquire about the absolute truth. Those who want to know the absolute truth, the Vedanta Sutra is available, as is Śrimad Bhagavatam, the actual explanation of Vedanta Sutra. Since Bhagavad Gita is also Vedanta Sutra, by understanding Śrimad Bhagavatam, Vedanta Sutra, or Bhagavad Gita, one can obtain real knowledge. When one obtains real knowledge, he becomes theoretically one with the Supreme, and then he actually begins the service of Brahman or Krishna consciousness. He is not only liberated, but situated in his spiritual life. Similarly, those who want to lord it over material nature, there are so many departments of material enjoyment, material knowledge, and material science are available. And the Lord provides for persons who want to enjoy them. The conclusion is that one should worship the Supreme Personality of Godhead for any benediction. The word kama, varsam, is very significant, for it indicates that he satisfies the desires of anyone who approaches him. But one who sincerely loves Krishna and yet wants material enjoyment is in perplexity. Krishna, being very kind toward him, gives him an opportunity to engage in the transcendental service of the Lord, and so he gradually forgets the hallucination. Dopóki nie poczujemy od razu do przyjemności, jak oferuje świat materialny, dopóty nie będziemy pragnąć wyzwolenia. Wyzwolenie jest dla tych, którzy czują wstręt do przyjemności materialnej. Dlatego Vedanta Sutra mówi Adhato Brahma Jigyasa. O prawdę absolutną mogą pytać ci, którzy nie próbują już osiągnąć szczęścia w tym materialnym świecie. Ci, którzy pragną poznać prawdę absolutną, mają do dyspozycji Vedanta Sutrę, jak również Śrimad Bhagavatam. To jest prawdziwym objaśnieniem Vedanta Sutry. A ponieważ Bhagavad Gita również jest Vedanta Sutrą, zatem przez zrozumienie Śrimad Bhagavatam, Vedanta Sutry lub Bhagavad Gity możemy posiąść prawdziwą wiedzę. Gdy osiągniemy prawdziwą wiedzę, wówczas teoretycznie staniemy się jednym z najwyższych, a kiedy rzeczywiście zaczniemy pełnić służbę w Brahmanie, czyli świadomość Kryszny, wówczas będziemy więcej niż wyzwoleni, gdyż osiągniemy platformę życia duchowego. Podobnie tym, którzy pragną rządzić naturą materialną, dostępne są rozmaite materialne przyjemności. Dostępne są materialna wiedza i materialna nauka i Pan obdarza nimi tych, którzy ich pragną. Zatem nasuwa się teraz wniosek, że o każde błogosławieństwo powinniśmy prosić najwyższą osobę Boga. Niezwykle znaczące w powyższym wersecie jest słowo kama varsham, ponieważ wskazuje ono, że Pan spełnia pragnienia każdego, kto się do Niego zwróci. Lecz przed dylematem stoi ten, kto szczerze kocha Krysznę, a jednak pragnie przyjemności materialnych. W takiej sytuacji Kryszna, który jest niezmiernie miłosierny dla tego rodzaju osób, daje im możliwość angażowania się w transcendentalną pełną miłości służbę dla siebie. I wtedy osoby te stopniowo zapominają o swych halucynacjach. So what is that hallucination? Czym jest ta halucynacja? The hallucination is that we can be enjoyers of this world. Tą halucynacją jest to, że myślimy, że możemy cieszyć się w tym świecie. We give the example of the hand. The hand cannot enjoy the food. It has to bring the food into the mouth. Similarly, we are not equipped to enjoy this material world, but if we give everything to Krishna, then we'll be satisfied. Dajemy przykład ręki, że ręka nie może sama przyjąć pokarmu, musi dostarczyć je poprzez usta do żołądka. Podobnie my nie jesteśmy w stanie cieszyć się tym światem materialnym. Tym osobą jest, odbiorcą przyjemności jest Krishna. Okay, any questions? Są jakieś pytania? Hare Krishna, please accept my humble obeisance, Guru Maharaj. We have questions from Russian chat. So the first question from a devotee says that sometimes she
he has some opportunity, but he keep missing it. What is the reason? Tak nie jest, że jakiś Bhakta mówi czasami, przyprawiają mu się jakieś takie sprzyjające okoliczności, ale on ich nie wykorzystuje. I dlaczego tak jest? The reason is you're still attached to the material world. A powód jest tego, że ciągle jesteś przywiązany do świata materialnego. Therefore, you have to get out of this hallucination that the material world is a nice place that you can enjoy. I dlatego musisz wydostać się z tej halucynacji, że świat materialny jest miejscem, w którym możesz się cieszyć. Otherwise, you will miss opportunity. W innym wypadku te różne sprzyjające okoliczności nie będziesz mógł z nich korzystać. In this human form of life, atata brahma jigyasya, we should inquire, why is there suffering? I w ludzkiej formie życia adhato brahma jigyasa powinniśmy doczekać, dlaczego ja cierpię. When Sanat Goswami came to Lord Chaitanya, this was his question. Who am I and why am I suffering? Gdy Sanatana Goswami przybył do Pana Chaitani, to zapytał się go, kim jestem i dlaczego cierpię. Everyone is suffering. Każdy cierpi. We suffer from our own mind and body. We suffer from other living entities. We suffer from the nature. Cierpimy z powodu własnego umysłu ciała, od innych żywych istot, z powodu matki natury. But under this illusion of hallucination, we think we can be happy here. Ale z powodu tej iluzji, halucynacji myślimy, że możemy być tutaj szczęśliwi. Therefore, we miss opportunities. I dlatego nie skorzystamy z tych różnych okoliczności. So we have to be more alert to accept those opportunities Krishna is offering us, but we don't take them. That's our defect. Powinniśmy być dlatego bardziej uważni, by skorzystać z tych okoliczności, które Krishna nam daje, ale to jest właśnie naszą niedoskonałością. Next question. Następne pytanie. I have a question, Guru Maharaj. Actually, I discussed with devotees this topic that we try to practice yoga, and from the intelligence point of view, we can understand such thing that we are not a body, that everything which comes to us in different difficult situations is everything for our benefit, for our development. And when such situation comes to our life, for example, to my life, I try to think about it and meditate on Śrimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, but still I have disturbance in my mind. So how to make? So what do you have in your mind? Wait. This disturbance. Oh, disturbing. Okay. Yes, and how to make the next step from the intellectual point of understanding Shastras to the realization and to give up of those disturbances. Yeah, well, that's what requires, we have to be patient and continue with our practice. Ale chcesz po polsku to przetłumaczyć? Czy nie możesz? Hare Krishna, nie mogę, bo tłumaczę na rosyjski. Okej, to Mataji pytanie jest, że ona chce praktykować bhakti jogę z punktu widzenia inteligencji. Czasami jak czyta na przykład na Bhagavatam różne siastry, no to czuje różnego rodzaju niepokój, nie wie jak to zastosować. Rupa Goswami advises that we continue with devotional service enthusiastically, but also very patiently. Rupa Goswami mówi, że powinniśmy wykonywać służbę oddania entuzjastycznie i także cierpliwie. It's not something cheap. We're wanting to become pure devotees. So we have to pass the test. I to nie jest coś taniego. Jeżeli chcemy stać się czystymi wielbicielami, musimy zdać test. Next question. Następne pytanie.
Yes, Guru Maharaj, we have more questions from Russian chat. So the next question, when someone envy of possibilities of another person, can we look on it as some lesson in our life? Yes. Pytanie jest, jeżeli ktoś jest zazdrosny od możliwości innej osoby, to czy możemy na to patrzeć jako jakąś możliwość w naszym własnym życiu? Maharaj mówi, że tak. Yes, we can see that this is the nature of the material world. It's full of envy. So I want to qualify to go to the spiritual world where there's no envy. Powinniśmy wiedzieć, że świat materialny jest pełen zazdrości i powinniśmy strzec się udać do świata duchowego, gdzie nie ma zazdrości. And so I should take this discipline, like rising early in the morning, chanting with attention, giving up illicit sex, intoxication, gambling, media. I should take these things very seriously to get out of this world. I powinniśmy poddać się dyscyplinie, jak wstawanie wcześnie rano i trenowanie uważnie Hare Krishna, przestrzeganie czterech zasad, nietoksykowanie się, jedzenia mięsa, nielegalny seks, hazardu i powinniśmy to poważnie podjąć. Because it's a fact, the world is full of envy. Ponieważ to jest fakt, że świat jest pełen zazdrości. But we met a person who was free from envy. Ale my spotkaliśmy osobę, która była wolna od zazdrości. Therefore we see he's coming from the spiritual world. He's not an ordinary person. I zobaczyliśmy, że on przyszedł ze świata duchowego i on nie jest zwykłą osobą. The children are born, they have envy in their heart. Gdy dzieci się rodzą, one w sercu już mają zazdrość. They're jealous of each other. Są zazdrosne o siebie. But Prabhupada was writing every letter, your ever well-wisher. He was the well-wisher of everyone. Ale Prabhupada podpisywał każdy list, twoja zawsze dobrze życząca ci osoba. I on był taką osobą dobrze życzącą każdemu. And he was fully surrendered to his spiritual master. I był w pełni podporządkowany swojemu mistrzowi duchowemu. So we can do the same. I możemy zrobić to samo. Next question. Następne pytanie. Thank you, Guru Maharaj. The next question is from Vilasa Manjari Mataji. Mataji asking, can extra rounds of japa sometimes replace kirtan? Pytanie Yeah. jest, czy dodatkowe rundy japa czasami mogą zamienić jako kirtan? Maharaj mówi, że tak. Zastąpić kirtan. We were in Japan and we were living in a house that was a paper thin walls, so we couldn't have loud kirtan in the morning. But Prabhupada advised us we can chant extra rounds with attention. Kiedyś mieszkaliśmy w Japonii i tam były bardzo cienkie ściany jak papier i nie mogliśmy głośno śpiewać i Prabhupada nam poradził, żebyśmy intonowali dodatkowe rundy uważnie. Okay, let's chant Hare Krishna now with attention. Teraz będziemy z uwagą intonować Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram 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 Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram Hare Ram Ram Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna. Hare 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 Rama, Krishna Hare Krishna, Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Krishna Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Ram, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Ram, Hare Krishna, 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 Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram. Hare Krishna, 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 Hare Hare Ram, Ram. Krishna, 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 Hare Ram, Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Krishna, Hare Ram, Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram. Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna,
Okay, I'm gonna go. Jego świętobliwość Trivikrama Maharajki. The Prabhupada ki. Jai. See you tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Dziękujemy. Dziękuję za towarzystwo, za tłumaczenie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Bardzo dziękuję Kailash Prabhu za tłumaczenie i wielbicielom moje poklony. Mm.